What if the single skill that determines your future is not a degree, a mentor, or luck, but the ability to teach yourself anything reliably? This audiobook distills self-directed learning into a compact, repeatable system. How to identify the smallest high-leverage skill, how to design focused experiments that deliver useful competence in weeks, not years, and how to convert scattered study into an integrated practice that scales across careers. You will get concrete methods for rapid feedback, memory encoding, deliberate practice, and environment design, so every hour you invest produces measurable progress. Listen for one tactical rule you can apply today, run it for 12 days, and treat the result as data. Commit to the process, and you will stop being a passive consumer of knowledge and become the engineer of your own expertise. Chapter 1. The Learner's Compass. Choosing what truly matters. What separates aimless study from powerful, self-directed learning is the ability to choose the right target quickly and ruthlessly. The first practical rule is to treat topic selection as a filter problem rather than an inspiration problem. Start by asking 3 concrete questions about any candidate's skill or subject. Question 1. What is the smallest useful slice of this domain that will produce visible, real-world results within 90 days? Break large domains into sub-skills you can practice end-to-end. For example, instead of learn data science, pick clean and visualize a data set end-to-end, or produce 2 useful charts that answer a business question. Question 2. What is the leverage of this skill in your life? Does it increase income, reduce time spent on recurring tasks, improve health, or deepen relationships? Rank candidate skills by measurable impact you expect in 12 months, not by fuzzy appeal. Question 3. What feedback loop is available? High-quality, rapid feedback, peer review, automated tests, client response turns practice into learning. If a skill lacks feedback signals, shift to a tightly related one that offers faster, clearer correction. After you choose, design a 1-paragraph learning promise, a single-sentence outcome that defines success, and a non-negotiable date 90 days from now. Write it in the form I will produce X for Y by date Z, where X is a concrete deliverable. That promise is not motivational fluff. It is an operational contract you will use to make daily trade-offs. Next, create a micro-map of mastery. Identify the minimum viable competence, what you must be able to do to claim progress, and list 3 observable demonstrations of that competence. These become your sprint milestones and reduce the fog that makes study feel endless. Resist breadth early. Depth in one small, useful slice beats superficial coverage of an entire field. Use the Pareto lens. Find the 20% of the domain that delivers 80% of the utility. Finally, set environmental constraints that bias decisions toward learning. Block a recurring weekly 2-hour prime block labeled only for practice. Choose a single place and kit for study to reduce friction, and announce the 90-day promise to one trusted peer. Social commitment reduces rationalized delay and increases honest feedback. الفصل الثاني: تحديد الأهداف التعليمية بوضوح ودقة. تحديد الأهداف التعليمية هو حجر الأساس لأي رحلة تعلم ذاتي ناجحة، لأنه بدون أهداف واضحة ومحددة ستجد نفسك تائها بين كم هائل من المعلومات دون أن تعرف إلى أين تتجه أو كيف تقيس تقدمك. الهدف التعليمي الجيد يجب أن يكون محددا بدقة، بحيث تعرف بالضبط ما الذي تريد تحقيقه، وليس مجرد رغبة عامة مثل أريد أن أتعلم البرمجة، بل يجب أن يكون أكثر تحديدا مثل أريد أن أتقن لغة بايثون بحيث أصبح قادرا على بناء تطبيق ويب كامل خلال 6 أشهر. هذا المستوى من التحديد يساعدك على رسم خريطة طريق واضحة ومعرفة الموارد والخطوات المطلوبة للوصول إلى هدفك.
من المفيد جدا استخدام نموذج الأهداف الذكية الذي يقوم على 5 معايير أساسية، وهي أن يكون الهدف محددا وقابلا للقياس وقابلا للتحقيق وذا صلة بحياتك وأهدافك الأكبر ومحددا بإطار زمني واضح. عندما تطبق هذه المعايير على أهدافك التعليمية فإنك تزيد بشكل كبير من فرص نجاحك، لأنك تحول الرغبات الغامضة إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ. من الضروري أيضا أن تربط أهدافك التعليمية بدوافعك الحقيقية، وأن تسأل نفسك: لماذا أريد تعلم هذا الشيء بالتحديد؟ وكيف سيفيدني في حياتي الشخصية أو المهنية؟ عندما تكون دوافعك واضحة وقوية فإنك ستجد الطاقة والحافز للاستمرار حتى في الأوقات الصعبة التي قد تشعر فيها بالملل أو الإحباط. يجب أيضا أن تكون أهدافك طموحة بما يكفي لتتحداك وتدفعك للنمو، لكن في نفس الوقت واقعية وقابلة للتحقيق بالموارد والوقت المتاح لديك. إن تحديد أهداف مستحيلة أو غير واقعية سيؤدي فقط إلى الإحباط والاستسلام، بينما الأهداف الواقعية ستمنحك شعورا بالإنجاز والتقدم المستمر. من المهم أن تقسم أهدافك الكبيرة إلى أهداف فرعية صغيرة ومراحل متتالية، بحيث يمكنك الاحتفال بالإنجازات الصغيرة في الطريق وليس فقط عند الوصول للهدف النهائي. هذا التقسيم يجعل الرحلة التعليمية أقل إرهاقاً وأكثر متعة، لأنك ترى نتائج ملموسة باستمرار، مما يعزز ثقتك بنفسك ويحفزك على الاستمرار. عند تحديد الإطار الزمني لأهدافك حاول أن تكون واقعياً في تقدير الوقت المطلوب مع الأخذ في الاعتبار التزاماتك الأخرى وسرعة تعلمك الشخصية. بعض الناس يتعلمون بسرعة أكبر من آخرين، وهذا أمر طبيعي تماماً، لذا لا تقارن نفسك بالآخرين بل ركز على تقدمك الشخصي. من الجيد أيضاً أن تكتب أهدافك التعليمية على الورق أو في تطبيق رقمي، وأن تراجعها بانتظام لتتأكد أنك ما زلت على الطريق الصحيح وأن أهدافك ما زالت ذات صلة بحياتك. أحياناً قد تحتاج لتعديل أهدافك أو تغيير الإطار الزمني بناءً على الظروف المتغيرة أو ما تكتشفه خلال رحلتك التعليمية، وهذا أمر طبيعي مقبول تماماً. المرونة في التعامل مع الأهداف لا تعني الاستسلام، بل تعني التكيف الذكي مع الواقع والظروف المتغيرة. تذكر أن الهدف من تحديد الأهداف ليس تقييد نفسك، بل تزويدك بوضوح واتجاه يساعدك على استثمار وقتك وجهدك بأفضل طريقة ممكنة. الفصل الثالث: اختيار المصادر التعليمية المناسبة وتقييم جودتها. في عصر المعلومات الذي نعيشه أصبحت المصادر التعليمية متوفرة بكثرة مذهلة، سواء كانت كتباً أو دورات عبر الإنترنت أو فيديوهات تعليمية أو بودكاست أو مقالات أو تطبيقات تفاعلية. هذا الوفرة رائعة، لكنها تحمل معها تحدياً كبيراً، وهو كيف تختار المصادر الأنسب لك ولأهدافك التعليمية من بين هذا الكم الهائل من الخيارات. الخطوة الأولى في اختيار المصادر التعليمية هي فهم أسلوب التعلم المفضل لديك، فبعض الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال القراءة، بينما يفضل آخرون المحتوى المرئي أو التفاعلي أو السماعي. معرفة أسلوبك التعليمي تساعدك على اختيار المصادر التي ستكون أكثر فعالية معك. من المهم أيضاً تقييم جودة المصادر التعليمية قبل الالتزام بها، لأن ليست كل المصادر المتاحة ذات جودة عالية أو دقيقة في محتواها. هناك عدة معايير يمكنك استخدامها لتقييم جودة المصدر التعليمي، أولها سمعة المؤلف أو المدرس أو المؤسسة التي تقدم المحتوى، فالمصادر من جهات معروفة وموثوقة عادة ما تكون أكثر دقة واحترافية. ثانياً، انظر إلى تاريخ نشر المحتوى، خاصة في المجالات سريعة التطور مثل التقنية، لأن المعلومات القديمة قد لا تكون ذات فائدة كبيرة. ثالثاً، اقرأ مراجعات المستخدمين الآخرين إن كانت متوفرة لتعرف تجاربهم مع هذا المصدر ومدى استفادتهم منه. رابعاً، تحقق من عمق المحتوى وشموليته، فبعض المصادر تقدم نظرة سطحية فقط، بينما أنت قد تحتاج لمحتوى متعمق. خامساً، انظر إلى تنظيم المحتوى ووضوح عرضه، فالمصادر المنظمة بشكل منطقي ومتسلسل تسهل عملية التعلم بشكل كبير. من الحكمة أن تبدأ بمصادر مجانية أو منخفضة التكلفة، خاصة في المراحل الأولى من تعلم موضوع جديد، حتى تتأكد من اهتمامك الحقيقي به قبل استثمار مبالغ كبيرة. لكن في نفس الوقت لا تتردد في الاستثمار في مصادر عالية الجودة إذا كنت جاداً في تعلم موضوع معين، لأن المصادر المدفوعة عادة ما توفر محتوى أكثر تنظيماً وعمقاً ودعماً. من المفيد أيضاً تنويع مصادرك التعليمية بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد فقط، لأن كل مصدر قد يقدم منظوراً مختلفاً أو يشرح المفاهيم بطريقة مختلفة، مما يعمق فهمك. على سبيل المثال، يمكنك قراءة كتاب عن موضوع معين ثم مشاهدة دورة فيديو عنه،
ثم ممارسة ما تعلمته من خلال تطبيق عملي. هذا التنويع يساعد على ترسيخ المعلومات في ذهنك ويعالج نقاط الضعف في كل مصدر على حدة. انتبه أيضا لمستوى الصعوبة في المصدر التعليمي، فاختيار مصدر صعب جدا بالنسبة لمستواك الحالي سيؤدي للإحباط، بينما اختيار مصدر سهل جدا سيشعرك بالملل. حاول إيجاد مصادر تتحداك بشكل معتدل بحيث تتعلم أشياء جديدة، لكن ليس لدرجة أن تشعر بالضياع التام. من المهم أيضا البحث عن مصادر تقدم فرصا للتطبيق العملي والممارسة وليس فقط النظرية، لأن التعلم الحقيقي يحدث عند تطبيق ما تتعلمه. تذكر أن أفضل مصدر تعليمي هو ذلك الذي يتناسب مع أهدافك وأسلوب تعلمك وميزانيتك ووقتك المتاح، وليس بالضرورة الأشهر أو الأغلى. الفصل الرابع: إنشاء خطة تعلم منظمة وقابلة للتنفيذ. التعلم الذاتي الفعال لا يحدث بشكل عشوائي أو ارتجالي، بل يتطلب خطة منظمة تحدد لك بوضوح ما ستتعلمه وكيف ستتعلمه ومتى ستتعلمه. خطة التعلم هي خريطة طريقك من نقطة البداية إلى الهدف النهائي، وتساعدك على البقاء منظما ومركزا ومحفزا طوال الرحلة. الخطوة الأولى في إنشاء خطة التعلم هي تحليل هدفك التعليمي الرئيسي وتقسيمه إلى مكونات أصغر وموضوعات فرعية يمكن معالجتها بشكل منفصل. على سبيل المثال، إذا كان هدفك تعلم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، فيمكنك تقسيمه إلى موضوعات مثل أساسيات البرمجة ولغة البرمجة المختارة، وأساسيات تصميم واجهات المستخدم، والتعامل مع قواعد البيانات، ونشر التطبيقات. بعد تحديد المكونات الرئيسية، يجب ترتيبها بتسلسل منطقي يراعي المتطلبات الأساسية لكل موضوع، فلا يمكنك مثلا تعلم موضوعات متقدمة قبل إتقان الأساسيات. ثم حدد لكل موضوع فرعي المدة الزمنية المتوقعة لتعلمه، والمصادر التعليمية التي ستستخدمها، والأنشطة العملية التي ستقوم بها لتطبيق ما تتعلمه. من المهم أن تكون واقعيا في تقدير الوقت المطلوب مع ترك هامش للتأخيرات والصعوبات غير المتوقعة. يجب أن تتضمن خطتك أيضا نقاط مراجعة دورية تقيم فيها تقدمك وتتأكد أنك تتحرك في الاتجاه الصحيح. هذه المراجعات تساعدك على اكتشاف المشاكل مبكرا وتعديل خطتك إذا لزم الأمر. من المفيد تحديد معالم واضحة أو نقاط إنجاز في خطتك، بحيث تعرف متى تنتقل من موضوع لآخر ومتى تكون قد أتممت مرحلة معينة. هذه المعالم تعطيك إحساسا بالإنجاز وتحافظ على حماسك. يجب أن تكون خطتك مرنة بما يكفي للتكيف مع الظروف المتغيرة أو الاكتشافات الجديدة خلال رحلتك التعليمية، لكن في نفس الوقت منضبطة بما يكفي لتبقيك على المسار الصحيح. من الأخطاء الشائعة أن يضع المتعلمون خططا طموحة جدا ثم يشعرون بالفشل عندما لا يستطيعون الالتزام بها. لذا من الأفضل البدء بخطة متواضعة وواقعية يمكن تنفيذها بالفعل. تذكر أن الهدف من الخطة ليس تقييدك، بل مساعدتك على استغلال وقتك وجهدك بأفضل طريقة. يمكنك استخدام أدوات رقمية متنوعة لإنشاء خطة التعلم وتتبع تقدمك، مثل تطبيقات إدارة المشاريع أو جداول البيانات أو حتى دفتر ورقي بسيط. المهم هو أن تختار أداة تناسبك وتلتزم باستخدامها بانتظام. من المفيد أيضا تخصيص أوقات محددة في جدولك اليومي أو الأسبوعي للتعلم ومعاملتها كمواعيد مهمة لا يمكن إلغاؤها. هذا الالتزام بالوقت يساعد على بناء عادة التعلم المنتظم ويضمن أنك تحرز تقدما مستمرا حتى لو كان بطيئا. لا تنسى تضمين فترات راحة في خطتك، لأن التعلم المكثف بدون راحة يؤدي للإرهاق وتراجع الفعالية. العقل يحتاج لوقت لمعالجة المعلومات الجديدة وترسيخها، لذا فالراحة جزء أساسي من عملية التعلم وليست مضيعة للوقت. الفصل الخامس: بناء عادات تعلم يومية فعالة ومستدامة. النجاح في التعلم الذاتي لا يعتمد على لحظات الحماس العابرة، بل على العادات اليومية الصغيرة التي تمارسها بانتظام. العادات هي الأفعال التي تقوم بها بشكل تلقائي تقريبا دون الحاجة لكثير من الإرادة أو التفكير. وبناء عادات تعلم قوية هو المفتاح للتقدم المستمر على المدى الطويل. الخطوة الأولى في بناء عادة تعلم هي البدء صغيرا جدا، بحيث تكون العادة سهلة لدرجة أنه من المستحيل تقريبا عدم القيام بها. على سبيل المثال، بدلا من محاولة الدراسة 2 يوميا منذ البداية، ابدأ ب5 دقائق فقط. هذا قد يبدو قليلا جدا، لكنه يساعدك على بناء الزخم والثقة، وغالبا ما ستجد نفسك تستمر لفترة أطول من 5 دقائق بمجرد أن تبدأ. الاستمرارية أهم بكثير من الكمية في المراحل الأولى لبناء العادة. من المهم ربط عادة التعلم الجديدة بعادة موجودة بالفعل في حياتك اليومية، فيما يسمى
بتكديس العادات. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: بعد أن أشرب قهوتي الصباحية سأقرأ 10 صفحات من كتابي التعليمي. هذا الربط يجعل العادة الجديدة أسهل في التذكر والتنفيذ. حاول أيضاً إنشاء بيئة مادية تدعم عادة التعلم، مثل تخصيص مكان محدد للدراسة خال من المشتتات ومجهز بكل ما تحتاجه. عندما تدخل هذا المكان، يعرف عقلك تلقائياً أن وقت التعلم قد حان. من الاستراتيجيات الفعالة أيضاً تتبع عادتك بصرياً، مثل وضع علامة على التقويم كل يوم تلتزم فيه بالتعلم. رؤية سلسلة من الأيام المتتالية تحفزك على عدم كسر السلسلة والاستمرار. لا تكن قاسياً على نفسك إذا فاتك يوم أو يومان، فهذا أمر طبيعي، والمهم هو العودة بسرعة للمسار دون الاستسلام للشعور بالذنب. من المفيد أيضاً مكافأة نفسك عند الالتزام بعادة التعلم لفترة معينة، مثل أسبوع أو شهر. المكافأة لا يجب أن تكون كبيرة أو مكلفة، بل يمكن أن تكون بسيطة، مثل مشاهدة حلقة من مسلسلك المفضل أو تناول طعامك المفضل أو قضاء وقت في هواية تحبها. المكافأة تربط عادة التعلم بمشاعر إيجابية، مما يجعل عقلك يرغب في تكرارها. من المهم أيضاً فهم دورة العادة التي تتكون من 3 عناصر، وهي المحفز والروتين والمكافأة. المحفز هو الإشارة التي تذكرك بالقيام بالعادة، مثل وقت معين أو مكان معين أو شعور معين. الروتين هو السلوك نفسه، أي فعل التعلم. المكافأة هي الشيء الإيجابي الذي تحصل عليه بعد إتمام الروتين. عندما تفهم هذه الدورة، يمكنك تصميم عاداتك بشكل أكثر فعالية. حاول تحديد المحفزات الطبيعية في حياتك واستخدامها لصالحك. من الحكمة أيضاً إزالة العقبات والعوائق التي تجعل عادة التعلم أصعب. على سبيل المثال، إذا كنت تريد القراءة كل صباح، ضع الكتاب بجانب سريرك حتى تراه أول ما تستيقظ. كلما كانت العادة أسهل في التنفيذ، زادت احتمالية التزامك بها. من المفيد أيضاً إخبار الآخرين عن التزامك بعادة التعلم، لأن المساءلة الاجتماعية تزيد من فرص نجاحك. عندما تعلم أن شخصاً ما يعرف عن هدفك، فإنك تشعر بمسؤولية أكبر تجاه الالتزام به. يمكنك أيضاً البحث عن شريك تعلم يشاركك نفس الهدف، وتتبادلان التشجيع والمساءلة. Chapter 6: Advanced Practice. Structures. Mixing projects, deliberate drills, and reflection. Advanced learners stop treating practice as a single mode and instead design a triad of practice structures that interact: project practice, deliberate drills, and structured reflection. Each element plays a distinct role. Projects create integration and public artifacts. Drills build micro-skill fluency. Reflection converts experience into improved next steps. The practical design is to schedule these 3 deliberately across any learning week, so progress increases predictably rather than sporadically. Begin with project practice as the organizing principle. A project is not an abstract promise, but a bounded deliverable with a user or an audience in mind. Produce a blog post that answers a concrete question. Build a small tool that solves a narrowly scoped problem, or deliver a 5-minute demo to a small group. Projects force synthesis. They expose gaps and produce artifacts that can be critiqued. For novices, select projects that are intentionally small. What can you complete in 1 week that demonstrates applied competence? The completion constraint trims scope and forces focus, which is the fastest route to useful feedback. Layer deliberate drills into the weekly schedule to isolate and accelerate micro-skill improvement. Identify the 3 highest leverage microskills required for your project. These are the repeating patterns that, when improved, yield outsized project gains. Create short, specific drills for each microskill. A drill has a single target, a measurable performance metric, and immediate feedback. For example, if your project is to present data persuasively, drills could include 5-minute vocal projection exercises with decibel measurement, 2 slide storytelling drills practiced under a timer, and 1-page data visualization sketches scored against clarity criteria. Repeat drills in short, focused bursts.
20 to 40 minutes, and include immediate review either via recording, tooling feedback, or quick peer critique. Between projects and drills, structured reflection is the glue. Reflection is not vague journaling, it is a disciplined practice with 3 targeted prompts after every practice session. What changed compared to the last session? What specific error recurred? And what single micro-adjustment will address it next session? Capture this in a decision ledger with date-stamped entries and one-line next step commitments. The ledger becomes a compressed history of what works and what failed. Over time, patterns emerge. You can detect persistent error modes and design higher impact drills or change project scopes accordingly. To scale velocity, adopt a cadence of alternating project weeks and consolidation weeks. A project week focuses on shipping a small deliverable and includes intense drills key to immediate bottlenecks. The following consolidation week reduces new demands and emphasizes heavy drilling, reflection synthesis, and targeted knowledge encoding. This alternating rhythm prevents burnout while letting each mode feed the other. Projects create data for reflection. Drills improve project quality. Use micro-experiments to test practice structures. Treat each new drill and each iteration of a project as an experiment with defined hypotheses, measurement plans, and kill rules. For instance, hypothesize that daily 30-minute visualization drills will reduce interpretation time by 25% within 3 weeks. Measure with time to first insight on new data sets. If the hypothesis fails after the test window, pivot to a different drill. This experimental posture avoids ritualized grinding and keeps practice high signal. Incorporate deliberate variability to increase transfer. Alternate practice contexts. Simulate presentations in noisy environments. Draw diagrams using different tools. Explain concepts to varied audiences so skills are not brittle, and generalize beyond the practice environment. Transfer is the reason to practice in varied contexts. The brain learns to map patterns across conditions, which is essential for real-world performance. Finally, capture and reuse progress with modular templates. Turn successful drills and project outlines into short, reusable templates you can reapply across problems. A 1-page project brief, a 5-step visualization checklist, a 3-metric evaluation rubric. These artifacts reduce setup friction for future learning and make your practice infrastructure cumulative. The advanced learner succeeds not by random hours but by an engineered system that mixes projects, drills, and reflection into a predictable growth engine. Chapter 7. Social Learning, Finding Feedback, Mentors, and High-Quality Peers. No learner is isolated. Social structures radically change the speed and quality of learning when you design them intentionally. Social learning is not about asking for help sporadically. It is about building a network that provides timely critique, relevant challenge, and escalating responsibilities. The pragmatic path requires 3 intentional relationships: a feedback partner, a small critique group, and 1 or 2 mentors. Start with the feedback partner. This is a peer at a similar level who agrees to an explicit exchange, 20 minutes of review, and 20 minutes of critique per week. The partner provides immediate, actionable feedback and helps identify blind spots. Agree in advance on feedback rules. Stay specific. Cite examples, avoid vague praise, and propose corrective drills. Short, regular cycles with a feedback partner compress learning time because you receive corrections before errors become entrenched. Next, cultivate a critique group of 3 to 5 people
who share a related goal. The group meets weekly or bi-weekly and focuses on public artifact review rather than abstract discussion. Members present a short deliverable, receive structured critique, and commit to one improvement. Rotate roles so each member practices giving feedback, a practice that deepens understanding by forcing articulation. A successful critique group emphasizes quality over quantity, recruit people who will be candid and who understand how to critique productively. Mentors amplify learning by providing experience-informed perspective and by opening doors to real-world tests. A mentor need not be a formal guru. Often an informal mentor is a few years ahead who can read your work and offer strategic course corrections. Approach mentoring with clarity. Propose a short review rhythm, a bounded agenda, and explicit ask. Review a product, help create a hiring rubric, or advise on a portfolio. Respect mentor time with concise, evidence-backed updates and clear next-step asks. The most useful mentors are those who push the learner toward independence rather than offering answers. Social scaffolding should include structured public exposure. Share work in public ways that invite critique. Short articles, GitHub repos, micro-talks, or community demos. Public artifacts create external accountability and attract high-quality feedback from strangers whose perspectives often reveal systematic blind spots in your local network. Use reciprocity rules to maintain social capital. Give back by offering concrete value, curated resources, introductions, or time-limited assistance. A small pattern of giving establishes a reputation of reliability and makes it more likely that peers and mentors will invest effort into your development. Finally, manage social signals. Choose communities aligned with rigorous practice and evidence-based critique rather than applause-driven spaces. The right social environment is a multiplier. Fast feedback, clearer standards, and better opportunities to test skills under real stakes. Social learning is not optional. It is a force multiplier when configured as structured critique, reciprocal exchange, and strategic mentorship. Chapter 8. Tools and Workflows, Choosing Tech and Routines that Scale. Learning tools are amplifiers. The right combination of software, templates, and routines reduces friction and increases practice quality. The choice of tools should follow two principles: minimal cognitive overhead and maximal feedback fidelity. Choose a small toolset you can master rather than a sprawling tech stack that consumes attention. Start with a core workflow: capture, practice, review. Capture uses a simple note system, compact cards, or a lightweight personal knowledge base focused on one idea per entry. Practice uses a disciplined scheduler, time blocks reserved for drills and projects with pre-populated task templates. Review employs a one-page dashboard that surfaces leading indicators, minutes practiced, drills completed, project velocity, and a short trend line for the leading metric that predicts competence. Select tools that align with these stages. For capture, prefer linked note apps that support quick retrieval and card-based organization. For practice scheduling, use calendar tools with recurring blocks and alerts, and add a simple timer or Pomodoro app to structure intervals. For feedback, use recording tools, audio, video, screen capture that let you archive and review sessions, and lightweight analytics for measurable practice, such as typing speed, error rates, or time to completion. Automate low-value velocity tasks. Use templates for project briefs, drill protocols, and reflection prompts.
When starting a session, load the template and immediately begin. This reduces startup inertia. Create checklists for acceptance criteria so evaluation becomes objective rather than emotional. Integrate feedback loops into tools. Configure simple forms to collect peer feedback and feed those responses into your decision ledger. If possible, instrument performance, so drills produce quantitative measures, accuracy percentages, speed metrics, or outcome KPIs. Chapter 9. Applying learning to career and projects. From skill to opportunity, self-directed learning should connect to outcomes, new income, promotion, creative work, or higher autonomy. To convert skill into opportunity, you must design tests that bridge learning and market signaling. Begin with a portfolio approach. For every major skill, create at least 2 market-facing artifacts: 1 demonstrative, a case study, a product demo, and 1 transactional, a paid gig, a commissioned piece, a published tutorial. Demonstrative artifacts show competence. Transactional ones convert skills into earned outcomes. Use hypothesis-driven market probes. Pose a concrete market hypothesis. Companies will pay X for Y outcome, and run a micro-sprint to test it. Craft an offer. Reach out to 10 potential buyers and measure responses. Convert early interest into small paid pilots even if price is low. The experience and revenue are more valuable than theoretical credentials. Iterate the offer based on feedback and scale distribution once unit economics are visible. Leverage your network for fast market tests. Offer a discounted pilot to your critique group or mentor contacts in exchange for a testimonial and case data. Testimonials transform subtle competence into visible trust signals that accelerate future sales or promotions. Negotiate role redesign internally by aligning new skills with an identifiable business need. Prepare a 1-page proposal that shows the cost of inaction, the proposed deliverable, and an initial pilot plan. Ask for a time-limited trial rather than permanent role changes. Pilots reduce organizational risk and create evidence for permanent adoption. Finally, treat failure as market feedback, not identity failure. If a skill does not convert immediately, reframe the experiment. What part of the offer misaligned with buyer need? Adjust and retest. Repeated market testing ties learning to economic outcomes and prevents the isolation of skill acquisition from tangible benefits. Chapter 10. Lifelong learning architecture, habits, systems, and identity for decades. Lifelong learning is a lifestyle supported by stable systems and a learner identity that scales with life stages. The architecture has recurring elements: a learning backlog, a practice cadence, a mentorship pipeline, and a synthesis pause. Keep a prioritized backlog of skills and projects ranked by impact and current resonance. Every quarter, pick 1 high-priority skill and 1 exploratory interest. The combo preserves focus while allowing serendipity. Maintain a sustainable practice cadence, 2 weekly prime blocks for deep work, 1 consolidation week per month, and predictable public artifacts every quarter. Protect these rhythms even as responsibilities shift by making practice slots immovable and framing them as professional development commitments. Grow your mentorship pipeline by shifting roles over time. Early on, seek mentors. Later, mentor others. Then curate a peer group that both challenges and supports you. Teaching and mentoring refine thinking and create durable social capital. Build regular synthesis pauses, half-day or full-day retreats every quarter to integrate learnings, connect domains, and plan experiments for the next period.
These pauses preserve strategic direction in the noise of daily practice. Finally, embed learning identity rituals. A short evening notation of one improvement, a public monthly dispatch of what you built, and a yearly review shared with close peers. Identity rituals convert actions into a self-concept where learning is the default orientation, not an added task. Conclusion: one-page habit plan to start today. If you leave with one concrete takeaway, adopt a one-page habit plan. Choose a single high-leverage skill, define a 90-day project with clear deliverables, schedule 2 weekly prime blocks, recruit one feedback partner, and commit to a 12-day experiment cadence with documented hypotheses and kill rules. Use a small tool set for capture practice review, create one public artifact this month, and run a market probe that converts skill into outcome. Repeat the cycle, protect your rhythms, and let projects, drills, and reflection compound. Self-teaching is not mysterious. It is engineering your time, attention, and social systems so that competence emerges predictably. Start the first 12-day probe today and treat the result as data,